Всем привет! Сегодня у нас в ремонте вот такой вот планшет Samsung модель SMT280. Собственно, что с ним? Тут, если присмотреться, выломан разъем. Ну, давайте, если кому интересно, покажу, как его разобрать и, собственно, заменить. Начинаем открывать именно вот по верхнему пазу. Сейчас сфокусирую, вот как видите, то есть, чтобы не перепутали по нижней, не пытайтесь заднюю крышку скрыть. Так, ну обесточили. Проверим мультиметром заряд аккумулятора, он не включался. Он, скорее всего, уже давно лежал и просто приехал. Надо его толкнуть. Ну, как видим, 0. Снимаем плату, ставим аккумулятор на лабораторник, пока подзаряжаем. А тем временем будем заниматься разъемом. Взял, извлекли плату, аккумулятор ставим на подзарядку. Smiled at me. Back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks.
Вот как видим, легким движением руки разъем заменен довольно качественно. Ну, поехали собирать. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Так, ну вот он, собственно, включился. Подключаем зарядное устройство. И, как видим, молния говорит о том, что заряжается. Если кому понравилось видео, было полезным, не забываем подписываться на канал, ставить большой палец вверх. До встречи!